now for everyone. SPAM, short for Squad of Physics, Astronomy, and Mathematics, is a learner's common platform for young minds to grow their horizon of knowledge and interest in regards of physics, astronomy, and mathematics. Last but not the least, Olympiad, as its name suggests, is a platform for Olympiad preparation built of community of Olympiad aspirants. So today's guest speakers are Mr. Rahul Das, Mr. Sagar Vaidya, and Mr. Vivek Khadka. All of our speakers represented Nepal in the International Physics Olympiad 2021. And stay tuned, guys, we have a special game at the end of the session. And we'll be posting the names of top 5 performers in the game in CCRT Scientific Circle's official Facebook page. So stay tuned for it at the end. So now I would like to request Mr. Rahul Das to present his presentation. Over to you, Rahul Lai. Speakers could raise your hands, okay, so that I could give you co-host access or sharing access. So over to you, Rahul. Now, please present. Sorry to interrupt. I think we're talking about Rahul Gupta. He was the one who represented Nepal in IPS. Yeah, it's Rahul Gupta. No worry. Rahul Gupta, Rahul, you can share the screen. Okay, so hello everyone. I'm Rahul Gupta and I'm from Bhairava, Rupandehi, Nepal. I graduated from high school from Tilakma Secondary School, Rupandehi in 2020. And I represented Nepal in the International Physics Olympiad 2021. And I will be attending Dartmouth College in fall 2022. Okay, so should I begin the presentation? Yes, please go on with the presentation. Okay. Yeah, so I will be giving a general overview of the International Physics Olympiad and Nepal Physics Olympiad. So is my screen visible? Yes, it's visible. Please go on. Okay, so let's first talk about the International Olympiads. So what actually are International Olympiads? So I think most of us know about the Olympics, right? International sports event where representatives from different countries participate, win medals. Yeah, and so the International Science Olympiads are just like Olympics, but in the field of education, in fields of natural sciences, physical, formal sciences, and social sciences. So they are similar to the Olympics. They are international competitions where high school students participate and do challenging questions, participate in cool events, interact with other delegates from all over the world, and finally win medals. And there are gold medals, silver medals, bronze medals, and honorable mentions. And so in most of the international Olympiads, about 4 to 6 best high school students from all over a particular country participate. And yeah, and there are some junior international Olympiads too, where I think students from class 9 and 10 are also eligible to participate. Yeah, so that's it about the international Olympiads. So let's talk about the types of Olympiads, or how many Olympiads are there. So I have presented here a list of the international Olympiads. There is the International Mathematics Olympiad, Physics Olympiad, Economics Olympiad, Astronomy, Chemistry, Philosophy, Biology, Informatics, Junior Science, Art Science, Geometry, and Linguistics Olympiad. So these are the kinds of Olympiads, international Olympiads, where delegates are selected from each country and participate the event. And each year, the international Olympiads are held in different countries. So delegates get the opportunity to visit different country and indulge in the national culture. So now let's talk about the International Physics Olympiad. So what's the International Physics Olympiad? The International Physics Olympiad is just an international physics competition for high school students, where about five competitive students from all over the world and
competitive students from each country from around the world gathered together in a particular country, different country each year, and participate in a, I think, about 7-day event where they interact with fellow physicists and solve challenging problems to cool experiments, and finally win medals. And so from each country, 5 students are selected. And so the International Physics Olympiad is divided into 2 parts, the theoretical examination and practical examination. The theoretical examination lasts about 5 hours, and basically it consists of about 3 questions, and you have a total of about 5 hours to complete each theoretical questions, and they are very challenging. And I think every question combines all concepts of physics, like a particular question is not from electrostatics or mechanics. So a question may contain topics related to mechanics, optics, electrostatics, integrated topics from each and every subfields of physics. So yeah, the theoretical examination lasts for 5 hours. And there is the practical examination, which consists about 2 questions, and you have 5 hours to solve them. And you are provided with every equipments. And yeah, so the final result is combined score of both theoretical and laboratory examination. So that's it about the International Physics Olympiad. So let's talk about the Nepal Physics Olympiad. So I think most of you have guessed, Nepal Physics Olympiad is just a selection competition to select national delegates, which means to select 5 competitive students from all across the country, 5 high school students to represent Nepal in the International Physics Olympiad. And this competition is held annually, I think in the month of January, and it's organized by the Nepal Physical Society. And the Nepal Physical Society has formed a sister organization like Nepal Physics Olympiad Organizing Committee, where there is a group of people who are held responsible for organizing the event and preparing question papers and checking the scores. So after going, the Nepal Physics Olympiad is held in 2 parts. First is the pre-selection test, and after that is the final round. In the pre-selection test, I think about 500 or thousands of students participate and give the exam, and from them about top 20 students are selected for the final round. And before giving the final examination, they go through a rigorous training of complicated physics concepts and labs, and finally they give the final exam. And top 5 are selected for the International Physics Olympiad, and about rest top 5 are selected for the Asian Physics Olympiad, which is Physics Olympiad for all the countries which lies in the Asia continent. Yeah, so that's I'm yes. sorry to interrupt, but your slides are frozen, unfortunately. Maybe you can stop sharing and restart the sharing. Okay. I'm sorry, I just realized. Okay? Is it now frozen or? You can. It's not frozen. It's changing. Sorry, everyone. I think there was some technical error. Okay. So now I have explained about the Nepal Physics Olympiad. Now let's talk about the participation. So how to participate in the Nepal Physics Olympiad? Let's talk about the eligibility. First, we should determine whether we are eligible to participate or not. So the participant must not have entered any university, which means he or she shouldn't have enrolled in a bachelor's degree program, and he or she should be under the age of 20 until June 30 of the participating year. International Olympiads are held in about July, so until June 30 of the participating year, you shouldn't be above the age of 20. I think these 2 are very required. So there are no exceptions for this eligibility. So after you are eligible to participate, you have to fill a form for the participation. And the form is usually available in late January. I don't know about this year, they may delay due to the COVID-19 pandemic, but the form are generally available in late January.
And so in I think each and every high school or schools which is class 11 and 12 receive the forms directly sent by the Nepal Physical Society, or you can directly request them the form, and you can fill them, and you have to pay a registration fee about 750. Yeah, and so after you have submitted the form, you will be provided with an admit card. So you have to bring that admit card while giving the examination. Yeah, so that's it about the participation. So about the structure of the competition, so I have already discussed about this. The competition is carried out in two stages. First is the pre-selection exam, and then the final round. Pre-selection exam is held in about mid-February. So, and in major cities like Kathmandu, Pokhara, Bhairava, Butwal, and Mahendranagar, like this. And the syllabus of pre-selection test is the grade 11 physics, except the electricity portion. And you have to completely study the grade 11 physics, and as well as the current electricity portion of grade 12. So keep in mind, current electricity portion is also required for the pre-selection test. And in the final round, you will be provided with all the guidelines during the training camp, so you needn't worry about the final round. So you just have to prepare for the pre-selection test. So here is the syllabus for the pre-selection test. I think there are very basic topics from class 11, like mechanics, heat, optics, electrostatics, and there is the additional current electricity portion, which is from class 12. And so students are required to know the basic laws of current electricity, like Ohm's laws and Kirchhoff's laws, and they are very important to solve. I think about 40 marks questions are about from current electricity. So yeah, you should know current electricity, Ohm's laws, Kirchhoff's laws, thermoelectricity, likewise. So I think the syllabus for the pre-selection test is just syllabus of the class 11 and the current electricity portion from class 12. So you shouldn't worry about learning advanced topics like Schrodinger's equations, general relativity, like advanced topics. I think most people, whenever they talk about the physics Olympiad, and they think that they are very advanced and very complicated topics are ours. So it isn't like that. It's very simple. Class 11 physics with current electricity, and I think current electricity is simple as well. You just have to study theory very deeply, class 11 physics. So that's it. That's all is required for the pre-selection test. So that's it about the syllabus. So now how to crack the Nepal Physics Olympiad. The preliminary round, it consists of all the questions from class 11 physics, but they are conceptual questions. Like you do not need to like directly plug in the values in the formulas and find the result. It's not like that. It's never like that. You have to derive your own formula, and you have to find your own results. You have to conclude your results, provide suitable reasoning behind your results. You have to provide errors behind your result. So there are lots of work to do. And I think it consists of about one or two out of the box questions. Like you have to think beyond your general standard. So, and getting in top 20 isn't very difficult. If you are okay with class 11 and some class 12 physics, and you can easily get into top 20, you just have to have deep thinking skills and like out of the box thinking skills and problem solving skills. Yeah, so, and there are two very important skills that are required for the pre-selection test. They're must know skills. Please checking, is my slide visible? Yes, visible, yes. Okay. Please go on. Okay, so the must know skills for the Nepal Physics Olympiad. So first of all, you have to know about error propagation. It's very important. I think in most of the questions, you have to find errors, and they are very important. So I think
now I think it's not that late to learn about error propagation. Those who have graduated from high school, so you just have to learn about uncertainty and error propagation. And I've mentioned a book like Taylor's An Introduction to Error Analysis. It's the best book available, and you just have to read about first 4 or 5 chapters, and you will know very well about error propagation and graph. So there are about 1 or 2 questions in the pre-selection test where you need to draw graphs. So for example, in the question, it is given an exponential function describing certain physical phenomena, and you need to draw a graph, but the graph should portray a linear. You have to learn linearization. You have to convert the exponential function into a linear form, and you have to draw a graph. So basically, if you have learned class 11 and 12 mathematics, and it is very easy to linearize an exponential function or any other functions from a straight line in a graph. And so the graph plotting skill is very important because in the pre-selection test as well as in the final round, you are always asked questions to draw a graph and find some value of some constant or some physical properties. So these two are the most skills in Nepal physics as well as International Physics Olympiad. Excuse me. Okay. So now, what books should you follow for the Nepal Physics Olympiad and for the International Physics Olympiad? So if you are a beginner, and you should first of all study deeply the class 11 and 12 physics from our generally available books. And so there are different kinds of people. Some love calculus, some are not, do not perform well calculus. So University Physics by Young and Friedman is the best book for those who enjoy calculus. I think the entire book is calculus based. All the theories and questions are calculus based. So it's very enjoyable book. But if you are not into calculus, and there is a book, Fundamentals of Physics by Halliday and Resnick. So I think it's a recommended book by the US for the US Physics Olympiad. So in the US, most people follow the Fundamentals of Physics book. I think in Nepal too, it's a good book. And if you are okay with the concepts and just want the summary of the concepts, and I think the S.C. Burma's Concepts of Physics it's very good book for you. I think it has a general like summary-wise chapters. Each chapters are not that detailed; they are just summarized information. And I think the problems that are provided in the book, they are very good, and they are quality problems. Not like there are very few problems, but they are very good problems, and most of them are asked in the pre-selection test as well. I found most of the questions from the pre-selection test and from a few books, which I will tell you, and one of them is S.C. Verma's Concepts of Physics. And but if you like physics but don't like solving maths, doing calculus, so there is a book, Richard Feynman's Lectures in Physics, and it's a totally theory based, and if you enjoy reading theories, having thought experiments, I think this is a must read book, and you will fall in love with physics if you read this book. And these are the beginner guides. These are the beginner books for those who want to participate in the Physics Olympiad. And there are some advanced materials, like to those who want to step beyond their comfort zone, those who want to tackle the challenging problems, and those who aim to win an actual medal in the International Physics Olympiad. These materials are, I think, very important. And there are classical mechanics books, electricity and magnetism. And there is a handout called Kalada handouts, and they are just summarized PDFs, which include lots of challenging questions. And some questions are even more challenging than the questions at the International Physics Olympiad. And you will be astounded just by looking the easiest problem present in the handout. And these questions are very important for the International Physics Olympiad, not so important for the Nepal Physics Olympiad. And Idler problems in general physics, I think it's a well-known book
It includes several physics problems. And if you want to develop your problem solving skill, and I think it's a must do book. You you should at least complete a few problems from each of the chapters, and you will fall in love with this book. And the aptitude test problems in physics by Krotov, I think it's a very advanced book, and all the questions are very conceptual. And I think it's important for the International Physics Olympiad. And so there are other materials too, like Pathfinder for Physics, International Physics Olympiad, 1967 to 2019. You can search in Google, and you will easily find out these materials. So remember, these are the advanced materials, which for those who are actually aspiring to win a medal in the International Physics Olympiad. And so, yeah, that's it about the Nepal Physics Olympiad. And for more resources, if you want to have a comfortable learning platform for the Physics Olympiad, and more resources, more problem sets, and more notes, and you should just be in touch with the Olympiad family and all other organizers of this event. And yeah, and for the more information about the Nepal Physics Olympiad, you can just visit the Nepal Physical Society's Facebook page. You can directly message them, or you can contact Dr. Gobi Chandra Kafli sir, and he is the organizer of the most of the Nepal Physics Olympiads. And you can directly contact him through Facebook, and you will know a lot of information about the Physics Olympiad and about the Nepal Physics Olympiad 2022 as well. Yeah, so that's all. And my presentation ends here. Okay, thank you, everyone. Thank you, Rahul Gupta Dai, for your wonderful presentation. And I'm actually sorry for mispronunciation of your caste initially. So now certainly the doubts of many students interested in Physics Olympiad has been cleared. Thank you, Rahul Dai again. So now moving further, I would like to request Mr. Sagar Vaidya to present his presentation. Over to you, Sagar Dai. Sagar Dai. Hello, are you listening? Yes, you are audible. Please go on. Yes, I haven't prepared presentations like Rahul has. Rahul just told, but I want about how to yeah, I want to add something about how to study, how to prepare for Olympiad. Because Rahul covered everything about technical aspects, the steps to be followed uh, to the end of uh, until the end of Olympiad. He even talked about receiving medals. I think you've got a clear, lucid, uh, strategy that you must have prepared in your mind. How can I firstly, where can I contact, where can I start my journey? So, secondly, I don't want to talk about those technical aspects, but I want to tell you something about how to prepare for the Olympiad. The knowledge aspect I want to say. The first thing is that firstly you need to have a very deep concept about things. In Nepal Physics Olympiad, you won't be asked very rigorous problems like Rahul said, like uh, uh, International Physics Olympiad. They are certainly higher level problems because they are it's the final step of your Olympiad journey. So certainly they are very much advanced. So for Nepal Physics Olympiad, you should not you need not practice those kinds of advanced problems, but at least you need to have a very better, a very good and deep understanding of each and every chapter. Like you need to think behind the box, out of the box, like what Rahul said. Sometimes the questions are they are very familiar. The what the question is trying to say. You think you have got it, but actually what it's referring to, uh, like it can only be solved when you are thinking beyond your standards, beyond what you've studied in your college.
So you need to have better understanding of the topics. By doing so, you will be able to solve the problem, because the first step that you take, it determines what answer are you going to get. So first step, the driving step would be the first step. So to have that correct and that shortest, most efficient first step to be taken, you need to have a very good understanding. So follow books like University Physics along with your textbooks and rationality. Those books are very भाइ तपाईँको माइक क्लियर छैन clear. सुनिरहेको छैन राम्ररी के भयो त अहिले सुनिरहेछ सुन्न न सुनिरहेछ तर माइक अलि बिग्रे जस्तो छ कि ए ए अलिकति नोइज आउन सक्छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गर न है इयरफोनहरू निकालेर बोल्छु अहिले सुनिरहेछ हजुर हजुर ए एन्ड आफ्टर द्याट अब ऱ्यासनिक ह्यालिडे अनि युनिभर्सिटी फिजिक्स जस्तो बुकहरू चाहिँ पढ्दाखेरि अलिकति बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ एचसी वर्माको बुकबाट पनि यु क्यान ग्यादर अ लट अफ गुड कन्सेप्ट्स लाइक इट रियली टेस्ट द्याट इफ योर कन्सेप्ट्स आर क्लियर अर नट त्यो एचसी वर्माको बुकले चाहिँ अनि उसले चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले सिकाएको छ फिजिक्सलाई त्यसैले त्यो बुक पनि राम्रो हुन्छ त्यसैले नेफोको लागि चाहिँ तिमीले धेरै आत्तिनु परेन बट यु निड टु हेभ डिप चाहिँ हुनु पर्यो कन्सेप्टहरू जस्ट बाहिर फर्मुलामा भ्यालु हालेर एन्सर निकाल्छु भन्ने खाले चाहिँ हुँदैन सो यु निड टु हेभ द्याट एन्ड later on for going on to international physics olympiad or the final selection test त्यसमा चाहिँ अलिकति रिलेटिभिटीसँग रिलेटेड कन्सेप्ट्सहरू पनि आउँछ त्यसको लागि सरहरूले नै तिमीहरूलाई चाहिँ एक हप्ता चाहिँ जो सिलेक्टेड हुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ सरहरूले नै क्लासेसहरू लिनुहुन्छ अलिकति रिलेटिभिटीसँग रिलेटेड अथवा फाइनलमा सोधिने अलिकति तिमीहरूको 11-12मा नभएको कोर्सेसहरूको प्रब्लम्सहरू अलिअलि सरले गराउनुहुन्छ त्यस विषयमा सिकाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ फाइनल्ली आइपिएसको लागि चाहिँ अघि राहुलले देखाएको जस्तो बुक्सहरू अहिलेदेखि नै गऱ्यो भने तिमीलाई फाइदा हुन्छ बट फर नेफो चाहिँ त्यो बुकहरू अहिले पढ्नु परेन जस्ट डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो अनि त्यसपछि द प्रब्लम द्याट आई फेस्ड वेन वी पार्टिसिपेटेड इन आइपिएचओ चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टमा वी वर भेरी विक एक्सपेरिमेन्ट पोर्सनमा हामी एकदम विक थियौँ किन भन्दाखेरि डिभाइसेसहरू हामीले अहिलेसम्म देखेको डिभाइसेस नै थिएन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टमा द वान थिङ द्याट राहुल सेड एरर प्रोपागेसनको कुरा अनि ग्राफको कुराहरू दे आर गोन बी रियली very good aid for gaining certain marks in your experimental examinations because we are not so very efficient in performing experiments. We Nepalese, I suppose so, from my experience. So if we are good at making graphs and showing the errors, that will add some qualities to your presentation in experiments. Like no matter how much accurate value you've got, but you've shown the error in your value and you have made graph that's really understandable, and so the teacher will think that you've got concepts on how to present your results from experiment. तिमीलाई एक्सपेरिमेन्टै पर्फेक्टली सबै एक्सपेरिमेन्ट गर्न आउँछ भन्ने छैन तर तिमीले जानेको तिमीले गरेको आउटपुटलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौ तिमीले द्याट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल जुनलाई चाहिँ संसारभरिको मान्छेले जहाँबाट पनि बुझ्ने तरिका रे एरर प्रोपागेसन द्याट आर स्ट्यान्डर्ड एन्ड द्याट आर फलोड अल ओभर द वर्ल्ड त्यस्तो उहरू चाहिँ त्यो बुकहरूमा पाइन्छ सरहरूले पनि सिकाउनुहुन्छ एरर प्रोपागेसन गर्न र ग्राफ बनाउन सिक्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसले हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू कहिले नदेखेको एक्सपेरिमेन्ट आउँछ क्या त्यहाँ अनि फेरि एक त हामी यतिकै विक हुन्छ एक्सपेरिमेन्टमा हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट पोर्सनलाई चाहिँ खासै ध्यान दिँदैन नि त पढाउँदाखेरि पनि त्यो भएर त्यहाँ त्यो हुने कारणले गर्दाखेरि अलिकति मार्क्स तान्न हेल्प पनि पोर्सन पनि हो एक्सपेरिमेन्ट त्यो कारणले हामीले एक्सपेरिमेन्ट नै खतरा गर्ने अनि रिजल्ट नै उसले भने अनुसारको निकाल्न सक्ने भन्ने प्रिपरेसन भन्दा पनि त्यसको लागि लाइक अरू कुराहरू अरू असिस्टिङ फ्याक्टर्सहरूमा पनि हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्नु हाम्रो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टमा एकदमै प्रब्लम भएको थियो हामीलाई and for theory the problems are like very advanced
So if you are preparing well from your 11th standard and you're following like those advanced book like the Rahul showed, then it's gonna be much easier for you. त्यही हो मैले भन्न खोजेको चाहिँ। अनि बिचमा चाहिँ अर्को मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्टसँग सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न अनि त्यसपछि हामी बाहिर गएर फिजिक्स ओलम्पियाडमा पार्टिसिपेट हुनमा पनि अलिअलि भित्र चाहिँ अलिअलि प्रब्लम हुन्छ, सिस्टममा प्रोसेसमा पनि अलिअलि प्रब्लम हुन्छ, त्यसका लागि पनि सहजीकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैका लागि हाम्रो यो ओलम्पियाड टिम पनि बनेको छ एन्ड वे गन हेल्प यु गाइज एकाडेमिकली अनि म्यानेजमेन्टको रूपमा पनि आइडियाजहरू दिने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ हेल्प गर्छौँ तिमीहरूलाई। सो त्यसै हो, नेफोको लागि चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हुनु पर्यो, रिगरस प्रब्लम सल्भिङ चाहिँ चाहिएन। बट फर इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड यु निड टु बी लाइक आउटस्ट्यान्डिङ, यु निड टु आउटस्म्याट एभ्री वान प्रेजेन्ट देयर, नै भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अनि फर एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एररहरू जुन पनि डाटाहरूलाई एररमा चाहिँ एरर पनि देखाएर प्रेजेन्ट गर्न सक्ने र आएको आउटपुटहरूलाई चाहिँ ग्राफमा राम्ररी प्लट गर्ने एन्ड लाइक बाई लिनियराइजिङ द ग्राफ, त्यस्तो गर्न अहिलेदेखि सिक्यो र बानी बसाल्यो भने चाहिँ त्यसले फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। लाइक माई प्रेजेन्टेसन वाज नट सो फर्मल एन्ड आई डिडन्ट प्रिपेयर एनी स्लाइड्स एज वेल, बट आई थिङ्क आई हेभ डेलिभर्ड वाट आई वान्टेड टु। And now I want to hand over the mic to organizer. Yes, thank you. Thank you, Dai. Thank you, Dai, for wonderful, valuable words. Probably most of our participants today have understood. So now I would like to move further and invite Vivek Kharka Dai for his words, or if he has a presentation, I would like to request him to present. So Vivek Kharka Dai, over to you, Vivek Kharka Dai. Dai, please go on. Sorry, मैले पनि प्रेजेन्टेसन बनाएन, मैले त भन्नु सायद केही बाँकी पनि छैन, सायद सागर र राहुलले सबै भनिदिइहाले हैन। सो उनीहरूले भने जस्तै नेफोको लागि चाहिँ धेरै चाहिँदैन, नेफोको लागि चाहिँ बस 11 को कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ र त्यो यो फर्मुला भन्दा पनि कन्सेप्ट बढी चाहिन्छ हैन। आइपिएचको लागि चाहिँ धेरै नै भयो, त्यो त राहुलले दिएको सबै मेटेरियल चाहिने नै भयो, त्यसमा एडभान्स फिजिक्सहरु सबै चाहिन्छ। अनि अब तिमीहरूलाई अघि एउटा क्वेसन देखिसकेको छु मैले, कसरी पार्टिसिपेट गर्ने भन्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कलेजहरुमा नेफोको फर्म आउँछ है, नआयो भने पनि सायद आउँछ नि, सबै हाई स्कुलमा आउँछ त्यो फर्महरु। अब लगभग यही अब माघ पुष माघतिर आउने बेला होस् होला, यतिखेर नै सायद आयो होला। त्यो फर्म भर्नुपर्छ अनि त्यो फर्म भरेपछि एक्जाम हुन्छ, सबै मेजर सिटीमा एक्जाम हुन्छ, प्रिसेलेक्सन भइहाल्छ हैन। अनि के भन्ने अब सबै कुरा त राहुलले सागरले भनिसके हैन। अब अनि यति नै भन्नु, अब केही छैन भन्नले। फर्मुला कान्छ, फर्मुला कतिको याद गर्ने भन्नु पर्दा पनि फर्मुला याद चाहिँ गर, तर त्यो फर्मुला सिधै लाग्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन के। फर्मुलाको त्यो फर्मुला आयो कताबाट चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, मेनली सधैँ त्यही फर्मुला लाग्छ भन्ने चाहिँ हुन्न है। हाई स्कुल जस्तो ठ्याक्क भ्यालु पुट एन्सर भन्ने टाइपको चाहिँ हुँदैन। अनि फर्मुला याद त चाहिन्छ नि, याद त गर, तर के रे कन्सेप्टमा चाहिँ बढी जाऊ भन्छु म चाहिँ। त्यति नै खेर सिचुएसन अनुसार तिम्रो फर्मुलाको कन्डिसनहरु डिराइभ गर्न सक्नुपर्छ। त्यही कसैको केही क्वेशन्सहरु छ भने सोध्दा हुन्छ है दाइहरुलाई। Anyone, please go on if you have any queries. क्वेशन मैले पढ्नै भएन। सो मैले आन्सर दिएँ है, अघि मैले भनिसकेँ 2022 को अहिले केही डिसिजन भएको छैन। अझै नेपाल फिजिक्स
नेपाल फिजिकल सोसाइटी र नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाड अर्गनाइजिङ कमिटीले कुनै डिसिजन लिएको छैन। डाइरेक्टली तिमीले अर्गनाइजर गोपी सरलाई अथवा नेपाल फिजिकल सोसाइटीलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गरेर अझै इन्फर्मेसन पाउन सक्छौ 2022 को कहिले हुन्छ भनेर। अनि अरू केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है सबै। राहुल मैले चाहिँ जस्तो एकजना भाइले चाहिँ त्यहाँ के भन्छ मिनिमम मार्क्स कति चाहिन्छ भन्ने क्वेसन गरे रहेछ। त्यसको एन्सर चाहिँ जस्तो अब अरू कम्पिटेन्टहरू अरू साथीहरू कस्तो छन् भन्नेमा भर पर्छ नि त त्यो त। त्यसैले यति मार्क्स ल्याउने भनेर त्यो चाहिँ एउटा हार्ड फास्ट रुल चाहिँ छैन त्यसको लागि। अब अरूमा भर पर्ने कुरा हो त्यो त। त्यस्तो धेरै मार्क्स त आउँदैन। जस्तो हाम्रो पनि मन लाग्छ राहुल थियो हाम्रो फर्स्ट राउन्डको टपर। उसको चाहिँ 100मा जस्ट 50 देखि 60 को बिचमा आएको थियो। मेरो पनि 50 देखि 60 कै बिचमा आएको थियो। त्यसैले त्यो धेरै मार्क्स त आउँदैन किनभने कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू हुन्छ। हाम्रो त्यो 11-12 जस्तो क्वेसनहरू हुँदैन। तर जस्तै हो तिमीलाई चाहिँ सेलेक्टै हुनलाई चाहिँ अब तिम्रो एटलिस्ट 40 प्लस हुनुपर्ने होला आई गेस। तर तिम्रो चाहिँ माथि नै नाम निकाल्नु छ भने चाहिँ तिम्रो +50 हुनु पर्यो। फाइनल राउन्डमा चाहिँ अब क्वेसन हेरी हुन्छ। हाम्रो फाइनल राउन्डमा चाहिँ कस्तो थियो भन्ने अहिले मैले अलि बिर्सेँ। या तिम्रो जस्तै सेलेक्ट गर्ने टप 20 लाई हो। तिम्रो टप 20 कै 50 भन्दा कम मार्क्स पनि हुन पायो, बढी मार्क्स पनि हुन पायो। टप 20 अनुसार जति मार्क्स तिम्रो 10 आएर पनि तिमी सेलेक्ट हुन सक्छौ। 100 मा 10 आएर पनि सेलेक्ट हुन सक्छौ। त्यस्तो पनि हुन सक्छ। अनि 80 आएर नसेलेक्ट पनि हुन सक्छौ। सो टप 20 को स्कोर अनुसार सेलेक्ट गर्छन् फाइनल राउन्डको लागि। यसमा मिनिमम म्याक्सिमम मार्क्स केही हुँदैन। सो यहाँ अरू एउटा क्वेसन थियो 9-10 क्लासमा भयो कसरी तयारी गर्ने। इन जनरल बेसिक 9-10 मा पनि त साइन्समा फिजिक्स भन्ने साइन्सभित्रै फिजिक्स भन्ने छुट्टै टपिक हुन्छ। फिजिक्सभित्र पनि हिट लाइटहरू के टपिकहरू हुन्छन् के अरे। त्यसलाई त्यो लेभलमा मात्र नभएर कि हल्का 11-12 को लेभलमा पनि हल्का टच गर्ने, हल्का डिपली जाने, कन्सेप्ट्सहरू राम्ररी बुझ्ने। प्रब्लम सल्भिङ त त्यति खासै स्टार्ट गर्नु परेन 9-10 मै। र कन्सेप्ट चाहिँ एकदम डिपमा गएर बुझ्नुपर्ने क्लास 9-10 देखि नै। पछि गएर एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। अनि हाउ टु कन्ट्याक्ट भनेछ तिमीले नेपाल फिजिकल सोसाइटीलाई डाइरेक्टली फेसबुकबाट मेसेज गरे पनि हुन्छ। नभए यसको वेबसाइटमा गएर डिफ्रेन्ट तिमीले गोपी सरको पनि कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सक्छौ। नारायण सापागाई प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल फिजिकल सोसाइटीको पनि कन्ट्याक्ट नम्बर पाउन सक्छौ। डिफ्रेन्ट कन्ट्याक्ट्सहरू नेपाल फिजिकल सोसाइटीको अफिसियल वेबसाइटमा तिमीले पाउन सक्छौ। At what class you gone in the Olympiad? सो हाम्रो पालिमा चाहिँ म चाहिँ पर्सनली क्लास 12 मा हुँदा ओलम्पियाडको बारेमा थाहा पाएको थिएँ। क्लास 12 को दशैंमा चाहिँ हल्का तयारी गरेको थिएँ। अनि इन जनरल मेरो प्रब्लम चाहिँ त्यही नै हो। यता भैरवा बुटोलतिर त्यति इन्फर्मेसन हुँदैन ओलम्पियाडहरूको बारेमा। अनि हाम्रो यो इभेन्टको पर्पज नै त्यही हो, जति सक्दो रुरल एरिया जति टाढासम्म हुन्छ सबैलाई ओलम्पियाडको बारेमा इन्फर्मेसन हुनै पर्यो। अनि तिमीले क्लास 10-11 बाटै तयारी गर्न एकदम रेकमेन्डेड। तयारी गर्न स्टार्ट गर्नुपर्छ। पार्टिसिपेट गर्ने चाहिँ क्लास 11 ले गर्न पाउँछ, क्लास 12 ले गर्न पाउँछ। जेनरली 11 क्लासका स्टुडेन्टहरू बहुत कम हुन्छन्। पार्टिसिपेट गर्ने धेरै जसो क्लास 12 कै हुन्छन्। But you are allowed to participate even if you are in class 11. But remember the syllabus, electricity and magnetism, current electricity class 12 को syllabus हो त्यो जुन कि pre-selection राउन्डमै सोध्छ। And so विवेक र सागर मैले नै क्वेसन एन्सर भन्दै जाऊँ। हुन्छ। ओके नेफोको प्रिभियस इयरको क्वेसन छ मिल्छ होला। सो या नेफोको क्वेसन पेपर चाहिँ हामीलाई लान दिँदैन है। आई फरगट अबाउट द्याट। बट अर्गनाइजिङ यहाँ हरेक स्कुलमा अथवा हरेक प्रोभिन्समा एउटा कमिटी छ फिजिक्स नेपाल फिजिकल सोसाइटीको। अनि त्यहाँ एउटा पर्टिकुलर टिचरहरू छन् त्यो नेपाल फिजिकल सोसाइटीको वेबसाइटमा। अनि त्यो टिचरहरूसँग चाहिँ ओलम्पियाडको स्याम्पलहरू पेपरहरू हुन्छ। लगभग लास्ट 5-6 इयरको स्याम्पल पेपरहरू हुन्छ।
त्यो हामीले नै अझै कलेक्ट गर्दैछौँ कलेक्ट गरेर हामीले नै पछितिर मेबी विदिन अ फ्यु विक्स हामीले चाहिँ एभाइलेबल गरिदिन्छौँ नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाडको पास्ट पेपर्सहरू नभए आफै पनि सरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर स्याम्पल पास्ट पेपर्सहरू माग्न सकिन्छ Is there a provision of financial aid on NEFO registration form? So नेपालमा चाहिँ त्यस्तो इभेन्टहरूमा फर्महरूमा त्यस्तो फी गरेर पाउने त्यस्तो चलन छैन अनि किनभने इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने त्यही फर्मको फीबाटै हो बट यु क्यान टक टु द अर्गनाइजर्स डाइरेक्टली अबाउट द फी फाइनेन्सियल एड अन नेफो रेजिस्ट्रेसन ओके क्लास 9-10 क्लासमा भयो कसरी तयारी गर्ने फेरि भनिदिनु ओके 9-10मा हुँदाखेरि त्यही मेकानिक्स 9-10 साइन्स बुकमा डिफ्रेन्ट छुट्याएको हुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी त्यसको फिजिक्स पर्सनको डिफ्रेन्ट टपिक्सहरू छन् नि त्यसलाई इनडेप्थ स्टडी गर्ने जस्तै सुरु च्याप्टर नै फोर्स अथवा मोसन के च्याप्टर हुन्छ क्या फोर्सलाई नै तिमीले क्लास 9-10 को लेभलमा नभएर कि क्लास 11-12 को लेभलमा गएर इनडेप्थ स्टडी गर्ने जस्तै क्लास 9-10 मा हामीले फोर्सकै न्युटन्स ल नै डिफ्रेन्ट थियो क्या क्लास 11-12 मा न्युटन्स ल नै डिफ्रेन्ट छ क्लास 9-10 मा फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन हो कि के डेफिनेसन थियो र क्लास 11-12 मा डिफ्रेन्ट डेफिनेसन छ फोर्सकै डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भन्ने छ अनि त्यस्तै तिमीले क्लास 9-10 को मेकानिक्स फिजिक्सकै टपिकहरूलाई इनडेप्थली स्टडी गर्दा हुन्छ क्लास 9-10 बारे हाम्रो ब्याचमा चाहिँ टोटल अबाउट 500 पार्टिसिपेट्स थियौँ क्या त्यहाँबाट टप 20 चाहिँ सिलेक्ट गरेको थियो फाइनल राउन्डको लागि हाम्रो ब्याच भनेको 2020 ब्याच हो ल हाम्रो 2020 ब्याच हो अनि 2020 मा नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाडको फर्स्ट राउन्ड भएको थियो कोभिड-19 ले गर्दा क्यान्सल भइसकेको थियो बट अनि अबाउट जुन 2021 इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाड जुलाई 2021 मा भयो जुन कि जुलाई 2020 मा हुनु पर्थ्यो 1 इयर पोस्टपोन भयो अनि सबै लगभग क्यान्सल भइसकेको थियो तर फाइनल मोमेन्टमा गएर हामीले जुन 2021 बाट चाहिँ अर्गनाइजिङ कमिटीले हाम्रो चाहिँ फी वेभ गर्दै थियो किनभने कोभिड-19 को पेन्डेमिकमा गभर्नमेन्टले सपोर्ट गरेको छैन अनि अर्गनाइजिङ कमिटीले फी वेभ गरेर हामीले चाहिँ लगभग 1 मन्थ भित्रै सबै पुरै रेडी भएर अनि इन्टरनेसनल ओलम्पियाडमा पार्टिसिपेट गरेको हो अनि एकजनाले चाहिँ त्यो अघि उसले राहुलले भनिसक्यो त्यो कसरी प्रिपेयर गर्ने 9-10 मा भन्ने अनि मैले उ पनि रेकमेन्ड गर्छु त्यसको चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ अलिकति युट्युबहरू त्योहरूबाट पनि तिमीले चाहिँ अलिकति एक्सपेरिमेन्टल तरिकाले चाहिँ बुझ्ने के टपिक्सहरूलाई जस्तो तिम्रो लाइट इलेक्ट्रिसिटी हिट जस्तो टपिकहरूको बेसिक आइडिया त तिम्रो 9-10 को क्लासमा बुकमा दिएको हुन्छ नि त अब त्योसँग रिलेटेड अलिकति रमाइलो एक्सपेरिमेन्टहरू त्योहरू तिम्रो युट्युबमा पनि प्रशस्त भेटिन्छ त्यसको एक्सप्लेनेसनहरू पनि तिमीलाई त्यहाँबाट बुझ्न सजिलो हुन्छ बुक्सहरू कन्सल्ट गर्न गाह्रो भयो भने पनि सो आई थिङ्क द्याट वुड अल्सो बी अ गुड आइडिया राइट सो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ काठमाडौँ बाहेक अरू सिटीमा आउँदा केही डिसएडभान्टेज हुन्छ कि केही हुँदैन झन् नेपाल फिजिक्स ओलम्पियाड अर्गनाइजिङ कमिटीले आउट अफ भ्याली स्टुडेन्टलाई बढी प्रायोरिटी दिँदो रहेछन् एक्चुअली इट्स द ट्रुथ काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरको स्टुडेन्टहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छन् नेपाल फिजिकल सोसाइटीले सो केही एडभान्टेज हुँदैन अनि नेफोको लागि ए लेभल्स र आइबी स्टुडेन्ट्सलाई कतिको डिसएडभान्टेज आइएम सरी टु से द्याट आई डोन्ट नो अबाउट द ए लेभल्स एन्ड आइबी मलाई त्यति थाहा छैन म चाहिँ जेनरल एनइबी करिकुलममा पढेको हो अनि त्यही हो 11-12 को फिजिक्स नै हो के अरे अनि करिकुलम सिलेबस चाहिँ मैले देखाइ नै हालेँ मेकानिक्स अप्टिक्स थियो सिलेबससँग म्याच हुनु पर्यो तिम्रो करिकुलम एन्ड यु विल बी फाइन सो अरूलाई केही थाहा छ भने ए लेभल्स आइबीको बारेमा भन्दा हुन्छ आई थिङ्क मलाई अहिले ठ्याक्कै चाहिँ याद भएन तर गोपी सरले चाहिँ हामीले त्यहाँ उता बसाल्दाखेरि भनेअनुसार हाम्रो ए लेभल्समा हुने फिजिक्सहरूको त्यो प्रब्लम्सहरूको अनि त्यो सिलेबस अनि प्रब्लमहरूको अलिकति मेथड चाहिँ हाम्रो अलिकति इन्टरनेसनल उसँग मिल्ने कारणले बरु सजिलो पो हुन्छ भने जस्तो लाग्थ्यो है मलाई चाहिँ जो सिलेबस मिल्छ भने चाहिँ मलाई याद भएसम्म त्यो कुरा मलाई नि याद छ है त्यो चाहिँ ए लेभलको प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरूले चाहिँ त्यहाँ काम दिन्छ भने चाहिँ करिकुलम कतिको मिल्छ कुन
सिलेबस थियो। त्यही हो, तिम्रो ए लेभल्स आइबी एनइबी केही नहेर जस्ट प्री सिलेक्सनको करिकुलम फलो गर आफ्नै तरिकाले, द्याट्स इम्पोर्टेन्ट। हाउ मेनी राउन्ड इन नेफो एन्ड आइपिओ? नेफोमा 2टा राउन्ड हुन्छ, एउटा प्री सिलेक्सन टेस्ट, त्यहाँबाट टप 20 लाई सिलेक्ट गर्छ, एउटा फाइनल राउन्ड हुन्छ, फाइनल राउन्डबाट टप 5 लाई सिलेक्ट गर्छ, अनि 5 जना चाहिँ इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडमा पार्टिसिपेट गर्ने हो। द्याट्स इट। Okay, so I think now we should begin with the quiz, I guess. Any more questions? एक्सपेन्सेस भन्ने आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। एक्सपेन्सेसहरूको बारेमा पहिले थाहा हुनुपर्छ फर दोज फ्रम लो इन्कम फ्यामिली एन्ड एक्सपेन्सेस बारेमा पहिले थाहा हुनुपर्छ। एक्सपेन्सेस सुरुमै पनि रेजिस्ट्रेसन फी भनेको 750 होइन, अनि त्यसपछि तिमी फाइनल राउन्डमा ट्रेनिङ क्याम्प हुन्छ, ट्रेनिङ क्याम्पमा तिमी अब अबाउट हाम्रो पालिमा चाहिँ कोभिडले गर्दा 1 विकको मात्र ट्रेनिङ क्याम्प भएको थियो, अनि विदाउट इन एब्सेन्स अफ कोभिड-19 जब सिचुएसन नर्मल भइसकेपछि ट्रेनिङ क्याम्प अबाउट 3-4 विकको हुनसक्छ। 3-4 विकमा तिमीले आफ्नो बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ काठमाडौँमा, बस्ने खाने, अनि ट्रेनिङ चाहिँ नेपाल फिजिकल सोसाइटीले त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ फिजिक्समा दिन्छ, तर बस्ने चाहिँ आफ्नो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। हामी पनि बसेको चाहिँ टियुको अगाडिको टिचर क्वार्टरमै हो, आफैले पे गरेर। यति चाहिँ सस्तो हुन्छ टिचर क्वार्टरमा बस्दाखेरि, डिस्काउन्ट स्पेसल हुन्छ, बट त्यो एक्सपेन्सेस म्यानेज गर्नुपर्छ। पछि चाहिँ इन्टरनेसनल फिजिक्स ओलम्पियाडमा जाँदाखेरि 2 टाइपको एक्सपेन्सेस छ, एउटा रेजिस्ट्रेसन फी अनि एउटा ट्राभल र एकोमोडेसन। तिमीले 2टा मध्ये एउटा तिर्नुपर्ने हुन्छ, कि त ट्राभल कि त अनि रेजिस्ट्रेसन। इन जेनरली अहिलेसम्म के हुँदैछ भनेपछि नेपाल गभर्मेन्टले रेजिस्ट्रेसन तिर्ने गरेको छ, अनि ट्राभल र एकोमोडेसन चाहिँ आफूले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। आई डोन्ट नो अबाउट द पास्ट इयर, त्यति इन्फर्मेसन छैन मसँग, बट आई थिङ्क द्याट्स इट। विवेक र सागरलाई थाहा छ भने भन्दा हुन्छ। सरले भनेको सुने अनुसार चाहिँ मैले जस्तो अलिकति हाम्रो नेपाल फिजिकल सोसाइटीको सरहरूको अलिकति पोलिटिकल कनेक्सन कस्तो छ, हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अथवा विज्ञान तथा त्यो मन्त्रालयहरूसँग कस्तो कनेक्सन छ, त्यो अनुसार पनि फन्ड्स आउँछ कि आउँदैन भन्ने त्यसमा नि भर पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ कुनै इयरमा चाहिँ पास्टमा एकपल्ट चाहिँ सबै फीहरू वेभ गरिदिएको वाला पनि एकपल्ट चाहिँ सबै फी पनि वेभ गरिदिएको हिस्ट्री छ भन्नुभएको थियो के अरे सरले। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि भन्नै सकिन्न, अब त्यहाँ जस्तो हाम्रो बेलामा पनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट किटहरू लिएर हामीले चाहिँ त्यहाँ साइन गरेर त्यो एयरपोर्टबाट हाम्रो टियुसम्म मात्रै ल्याउन पनि कति समस्या भएको थियो, ओन्ली बिकज दे हेजिटेटेड टु साइन गर्न मात्रै हेजिटेट गरेर त्यत्रो समस्या भएको थियो, उनीहरूले पे गर्नुपर्छ भन्ने। उनीहरूले उहीँबाट युरोपबाटै फी वेभ गरिदिएको चिज पनि हामीलाई यहाँ ल्याउन एउटा साइनको कारणले पनि कति अप्ठ्यारो भएको थियो भनेपछि अलिकति पोलिटिकल कुरा पनि आउँदो रहेछ। प्लस अब सरहरूको कस्तो कनेक्सन छ त्यहाँ भन्ने पनि भर पर्छ, बट जेनरली दे सुड वेभ लाइक 1 पर्सन राहुलले भने जस्तै अब कि त एकोमोडेसन र ट्राभल कस्ट वेभ गरिदिनु पर्यो कि त हाम्रो रेजिस्ट्रेसन फी वेभ गरिदिन्छ। या सो यहाँ एउटा क्वेसन छ, वाट इज द क्वेसन प्याटर्न फर प्री सिलेक्सन? यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। क्वेसन प्याटर्न के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा भेरी सर्ट क्वेसन हुन्छ, तिमीले रिजनिङ दिनुपर्छ, एउटा लजिकल अथवा कन्सेप्चुअल क्वेसन हुन्छ, तिमीले आफ्नो रिजनिङ दिनुपर्छ एउटा प्याराग्राफमा अबाउट 6-7 लाइन्स। त्यस्तो क्वेसन हुन्छ सुरुमा, अबाउट 5 or 6 क्वेसन रिजनिङ टाइपको हुन्छ, आफ्नो रिजन दिने अथवा डायग्राम बनाएर एक्सप्लेनेसन दिने अथवा कुनै फर्मुला लेखेर फर्मुलालाई एक्सप्लेन गर्ने, त्यस्तो टाइपको रिजनिङ क्वेसन हुनसक्छ फर्स्ट पहिलोचोटिमै। आई थिङ्क यु विल रिक्वायर अबाउट 1 hour, 3 घन्टाको एक्जाम हुन्छ, 3 घन्टामा 1 घन्टा त त्यो रिजनिङ क्वेसनमै जान्छ बेस्ड अन माई ओन एक्सपिरियन्स। अनि बाँकी त्यसपछि चाहिँ डेरिभेसन टाइपको क्वेसन हुन्छ, जस्तो एउटा चाहिँ मेकानिक्सको क्वेसन भयो, एउटा अप्टिक्सको, एउटा हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सको, एन्ड करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको। जेनरली करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको सर्किटवाला क्वेसन आउँछ, सर्किटबाट करेन्ट पास भयो, भोल्टेज एन्ड क्यापेसिटेन्स, त्यस्तो त्यस्तो क्वेसन आउँछ। एन्ड कम्प्लिकेटेड सर्किट हुन्छ फेरि, जस्तो जेनरल 11 12 जस्तो सर्किट हुन्न, कम्प्लिकेटेड सर्किट नै हुन्छ। एउटा हिरो एनालाइसिसको क्वेसन आउँछ, एउटा 2टा, एन्ड ग्राफिङको 2-3टा क्वेसन आउँछ। एन्ड इच क्वेसन क्यारी अबाउट 5 or 10 marks. So yeah, I think that's the general pattern for the pre-selection test.
And any more questions? अनि एकजना भाइले चाहिँ त्यहाँ रजिस्ट्रेसन भनेर सोधे जस्तो लाग्यो ऊ चाहिँ अघि हामीले यता नेसनल फर्स्ट राउन्डको लागि गर्ने रजिस्ट्रेसन र अनि अघि मैले फी वेभ गरिदिन्छ भनेको वाला रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ ऊ कन्फ्युज भएको जस्तो छ फी वेभ गरिदिने रेजिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ हामीले 5 जना हाम्रो चाहिँ टप स्टुडेन्ट्सहरू सिलेक्ट भइसकेर हामी चाहिँ उहाँ डेलिगेट नेसनल डेलिगेट्स भएर उहाँ पार्टिसिपेट गर्न जानको लागि उहाँ गएर पार्टिसिपेट गर्नलाई पनि हामीले आइपिएसमा पनि रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ त्यो रेजिस्ट्रेसनको पनि सर्टन फी लाग्छ हाम्रो चाहिँ अब अरू देशमा भएपछि पक्कै पनि त्यहाँको करेन्सीको एक्सचेन्ज रेट अब बढी हुन्छ त्यो अनुसारले हाम्रो नेपालको हिसाबले चाहिँ धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फी वेभ गरिदिनु भने नि ठुलो कुरो हो हामीले चाहिँ त्यहाँ आइपिएसको रेजिस्ट्रेसन फी भन्न खोजे अब अहिले चाहिँ यहाँको त 750 रुपिज हो यहाँको फर्स्ट राउन्डको रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ आइपिएच को रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ अबाउट हाम्रो पालिमै पर स्टुडेन्ट 500 पाउन्ड थियो क्या 500 युरो 500 युरो थियो क्या 500 युरो नेपालीमा चेन्ज गर्छ भने त बढी नै हुन्छ एबोभ 50,000 नै हुन्छ सो रेजिस्ट्रेसन फी हो त्यो जेनरली अनि हामीले चाहिँ कोभिड-19 ले गर्दा अर्गनाइजिङ कमिटीले वेभ गरिदिएको थियो हाम्रो इन्टायर रेजिस्ट्रेसन फी हामीलाई प्रब्लम भएको थिएन बट इन द फ्युचर रेजिस्ट्रेसन फी चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्टले फन्ड गरिदिन्छ अर्को चाहिँ एउटा पोसिबिलिटी के छ तिम्रो ट्राभल र एकोमोडेसनको कस्ट चाहिँ स्पोन्सरसिपबाट पनि एड गर्न मिल्छ यताउता स्पोन्सर खोजेर कसैले स्पोन्सर गर्न चाह्यो भने स्पोन्सरसिपबाट पनि धेरैजना जाने गरेका छन् सो अहिले चाहिँ यु सुडन्ट वरी अबाउट द कस्ट पहिला प्री सेलेक्सन टेस्टमा ध्यान दिनु पऱ्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज द प्री सेलेक्सन टेस्टमा सेलेक्ट भएपछि टप 20मा परेपछि you will automatically know everything once you will get in top 20 so अहिले चाहिँ त्यस्तो केही चिन्ता लिनु परेन Okay, so now I think we have reached at the end of our program. So I would like to thank our guest speakers for allocating their valuable time for this session. I would also like to thank our colleagues from CCR Scientific Circle, SPAM and Olympiad for the immense support to make this event successful. And lastly, I would like to thank all the participants who joined with us today. Now let's move on with the quiz. So I'm sending a link in the chat box. So please click that link and you will be directed towards the website. So this is for all the participants. त्यो लिङ्क थिचेर क्विज दिँदा हुन्छ है अनि हामी टप 5 स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ हामी सिसिआर साइन्टिफिक सर्कलको अफिसियल फेसबुक पेजमा उहाँहरूको नाम राखिदिन्छौँ है सो इट्स ओन्ली फर पार्टिसिपेन्ट्स है स्पिकर्सहरूले त राम्रो गर्नुहुन्छ हैन क्विजमा सो पार्टिसिपेन्ट्सको लागि हो स्पेशली है
So please give the quiz, and then we will post the top 5. We'll post the name of top 5 students in CCRC Scientific Circle's Facebook page. So I think we should end the session for now. I'd like to thank all our speakers, all the participants who helped to make this event successful. So thank you. So you may leave right now if you want. ल गुड नाइट है एभ्रिवान Good night, Dai. Thank you for your presence. यु वेलकम भाइ ल Okay. Bye, everyone. Thank you. Good luck for your upcoming Olympiad. Thank you, Dai. And thank you, Dai, for a wonderful presentation. सबै भाइ बहिनीलाई है एकदम धेरै मोटिभेसन छ है अहिलेदेखि थाहा पाएको धन्यवाद। बारेमा होइन अलिक धेरै मिहिनेत गर्नु हाम्रो सिधै 12मा थाहा पायो भने त ओलम्पिक पनि हुन्छ भनेर होइन त्यही भएर बेस्ट विसेस Thank you, Dai.